Guys, as we always start our video, welcome back to my YouTube channel. Of course, it's a girl Annette here, and on YouTube I go by Annette Sunguti, and I also have another YouTube channel in Ajita Daily Life with Annette. Kindly consider subscribing if you've not, and follow me on Instagram at Sunguti Annette and on TikTok at Annette Sunguti. My TikTok is more fun, just go follow me there. Follow me on Instagram too. And guys, so nilikuwa nimekaa tu kwa nyumba, nimeboeka tu. So nikasema why can't I just take a nature walk around, of which nimekuja place siji penye naenda, but mi nafuata tu njia penye naenda, siji nitapata nini. So I just decided to vlog for you guys because I love you guys and I don't want to keep you waiting for long for videos. So nataka kujaribu hiyo consistency. So in today's video naenda kuwashutia tu randomly about nature. I don't know where I'm going. By the way, you guys tell me how nakaje na easy lines. Neza shuka hata back to school na nikae nazo. Nakaje na lines. By the way, I'm tired of holding the camera with one hand. So nilikuwa naambiaje, today's video nenda kuwashutia about nature, anything you see around. As you can see, niko ushago tu. Niko ushago. So this land ni Tharaka Nithi County. Niko Tharaka Nithi County. So I just want to vlog for you about nature, muone venye kunakaa. Nimewambia naenda mahali na mimi sijui naenda wapi, mimi nafuata tu njia. I don't know where this road will head me to. So namatu ni vlog and natupige story by the way. Guys, I also appreciate for those who have subscribed. Road to 2,000 subscribers. Thank you for the 1,900 subscribers. Road to 2,000. Umebakisha tu watu 100. Watu 100 wenye hawaja subscribe. Kuna watch video na hawaja subscribe. Hebu chukua tu 1 second to subscribe. Imagine subscription is only at zero cost. Zero cost. It doesn't cost you anything to subscribe. Acha ngoja ipite. Nilikuwa naambia it doesn't cost you anything to subscribe. Subscription is free. So kindly click the subscribe button. As we are heading, acha nionyeshe, nimevaa nguo za promotion by the way. Hii life adulting is a scam. Hadi nimeshinda kununua nguo hadi navaa za promotion. Hebu nionyeshe tu, nionyeshe venye nakaa na hizi nguo za promotion by the way. Let me just find somewhere to place my camera. Nionyeshe venye nakaa. I do my dancing on TikTok. You guys, nataka niweke hapo kamera hapo hivyo. Nataka niweke hapo kamera nionyeshe nguo za promotion zenye nimevaa. Hebu the struggles, alafu mtu apite na simu yangu. So guys, mimi ndio huyu hapa na nguo ya promotion. Ampia. Ampia. So na nimwambia aje nimekuja kuwatafutia content. Hata ningoje pikipiki ipite kwangu. Nimekuja kuwatafutia content. Imagine someone is just watching this video yet he or she has not subscribed. Na kusubscribe ni free. Imagine watu wengine huogopa kusubscribe, wanadhani itawa cost anything. This road is busy, so busy. So nilikuwa naambia watu wengine wanaogopa karibuni ngwe. Watu wengine wanaogopa kusubscribe, wanadhani itawa cost anything ama itawakata transaction ama nini. But subscription is only at zero cost, high cost anything. So subscribe. Kwa wale wenye hawajui, kuna hii ni ya red hapa imeandikwa subscribe. Ukiklik tu hivyo inakuja itakwambia subscribe, so utakuwa subscribe. So guys, kindly support me, support your girl in her hustle and watch the ads. Watch ads hadi mwisho. Let me just take my camera. Tuendelee simoncha nini nguo za promotion. Yoi, Credo faster. This video is not sponsored. So nimesikia nini kama kuna mto mahali. Nimesikia tu ikimove. So acha niwapeleke huko tuone hii mto iko aje.
Hii mto iko wazi. Let me take you there. Let's see what's there. Yeah. Sasa kuna nini huko? Kuna waterfall ama ni mto tu? Ni intake iko hapa. Intake ni nini? Pale maji imefungua hapa alafu inachotewa hapa. Oh. Sasa na kware huko. Oh. Sawa, asante. So guys, wameniambia kuna intake. Mimi sijui intake ni nini. So let's just go what this intake is. Let's go see what this intake is. Hebu tuende tuone. Mnasikia hadi nadhani mnasikia hizo makelele. So, na sijui kama na ni kwa msitu guys, and I'm a girl alone. Hadi sijui hii audacity natoa wapi by the way. Hii courage nimetoa wapi? Do you think what I'm thinking guys? Imagine I'm a girl, I'm alone, yet nimekuja kwa msitu, nimekuja ati by the way na kuna waterfall poa. Hebu let me just go show you. But just pray for me guys, pray for me kitu isiniataka kama watu wasiniataka. Guys. Right now it's just between me, life and death. Akimi niko na roho mbili, ingine ananiambia niende, ingine ananiambia nisiende. But let me just have faith. Hakuna kitu ita happen. I go. Hey, my parents still want me. My family still wants me. You guys, do you think what I'm thinking? Akimi roho yangu imekuwa ngumu. But let me just go give it a try. Tuone kuna kukoaje. Guys, hii place inakaa hivi. Hizo ni flowers pale za Mtoi Gate. So, hapa ni between me, life and death. Sijui. Ona hizo kware. Hizo ndio kware I guess. Hizo mawe zenye wanagonga. So, here's the name. Hii ndio mto. But sasa I guess maji si mob. Lakini nimeogopa kwenda hapo. I don't know why. I'm so going there. Inakaa kama waterfall. I guess maji kirudi inakujanga hadi. I guess kukija kunakujanga maji hadi. So here is the nionyeshe the other side ndio muone vizuri. Guys, because my heart is beating my heart is beating like tum drum. Sama mlikuwa mnasema aje? Tulikuwa tunasema aje watu? Mnakumbuka watu mlikuwa mna spice up composition. What were we saying? My heart was beating like the tum drum sama nini sijui. So guys, like juu nikamwambia aje juu hati yangu imekuwa ngumu. Nimeona nitoke because niko msitu. Anything can happen to your girl and you still want your girl back. And I still want my life back and my life long. So Saturday tuone the other side kuna nini. We are just walking around. By the way, hii ni nini? Is this coffee? Watu wa Meru Tharaka Nithi na wapi? Nini coffee ama nini this one here? Is it trees? Me at first when I was joining campus, kuna place tulikuwa tunaenda waterfall, tunapata hizi sami nikandania ni Mira ama Zaba, but I guess ni coffee. Ni venye ziko sahi, but ningeonyesha ni kama wamesha harvest. Ndio kama ndio sample hapa hivi. Hizi zinakaa hivi. So sijui kama zimeripe ni zinakaa aje, sijui kama ni mbichi, sijui kama ziko I don't know these things. Just ask me about maize. Tawajibu. Ask me about maize. Mniuliza about maize na ugali nitawajibu. But these are the other things. Your girl is damn. So, hiki na nimejionyesha sana, hebu nionyeshe penye naenda.
So ukiweza ona huko hivyo kuna watu wanafanya nini, wanagonga gonga mawe. Hii mawe inatumika kwa nini? Tumika kujenga na kujenga pia barabara. So we want to go that side, so just let's see what's on this other side of which sijui nje inaenda wapi by the way. Na nimetembea na nimechoka, but ni life. I'm just here for you guys, and don't forget to subscribe. So because of my love to you guys, that's why natembea hii long distance yote kuwatafutia content. Alafu utapata kuna mtu amekaa tu hapo haja subscribe. Kwa nini huja subscribe? Just watch, please watch the ads till the end. Don't skip any ad. Support your girl. There's no job in Kenya, and your girl has just tried to find herself job. I've just tried to self-employ myself, so support my hustle, man. Akina nimefurahi, sijui of late nimekuwa happy. Kwa nini? I don't know why I've been so happy of late, and yet or let me just say it's just because I'm done with my campus life. I'm done with my campus life. Na life inaenda ikiharden. Adulting is a scam. There is no job. Ay, man, hii kuteseka ni real, man. Well, I don't know why I'm happy by the way. Watu wenye mmekaa tu, si oneni hustle ya watu hapa. There is someone who is just coming to do this work to earn a living. Yet uko hapo umeketi unaombaomba tu. Yet kuna business unaweza ji-employ na, ama unataka labda ni business ya ofisi. Ona, just see where they are getting these stones. Wanatoa hapa hizo nini, hizo mawe. Let me just show you. Nini penye wanatoa haki. Just see. Wanatoa hapa alafu wanagonga zinakuwa kazi ile. Alafu watu wanakuja kubai, wanaenda kujenga nazo nyumba. Pia barabara wanajenga nazo ikes. So na mnaona ndio wale. They're just trying to amneni tu kali. Saseni mkwaje? Kwa job? Sawa. So I guess hii river nimekuwa huko hivyo. So ni kama ina rotate. Hii mto, hii bridge naenda kuvuka. Lakini na you guys nimetembea mimi nimechoka. But let me just do it for you guys. Sometimes lazima ujitume. Oneni hiyo river venye inakaa. I guess sahi na kuna nyesha kweli. Kama ni seasonal river. I guess so. So oneni hustle ya watu wengi huko nini? Kazi ya mawe. Juu kila mahali nenda napata mawe. Yeah. So guys, mimi nimetembea sana na sioni kitu kingine iko huku. Most of the activities zinafanyika huku ni za kugonga mawe. Hizi za kugonga mawe, na nimeonyesha like ni kitu kama river iko na something like a waterfall, nimeonyesha pia. So let's just stop our video from there. Turudi penye tumetoka. Juu naona ni kama naendelea kwenda tuna kuna kitu mpya. Ni majani tu iko huko. Kuna majani, kuna nepia, kuna mandizi, kuna miti ya maembe. Karibu niseme miembe. Kiswahili wewe. So guys, let's come to the end of this video. Subscribe. Watch this video till the end and support your girl. Watch the ads. And don't forget to subscribe to my other YouTube channel, inajita Daily Life with Annette. We're on the road to 500 subscribers. Na guys, niko uploadia video. At least just watch the full video. Kwa hiyo channel ya sio kwa hiyo channel ya Daily Life with Annette, kwa channels zote. But kwa channel ya Daily Life with Annette, kindly watch the full video
so that I can nini some watch hours, guys. Let's just try to watch the full video so that we can hizo watch hours zifika haraka. So, mnajua watu wenye mko YouTube mnajua watch hours si mchezo. Kupata umefikisha hiyo 4000 watch hours. The struggles are real, but you guys, I know you got me and you got me covered. So watch the video till the end. Yeah. Toodles. Bye. Leo niwashutia video na psych, by the way. Nimewambia of late nimekuwa na happiness, sijui imetoka wapi. So that's it. Bye.